Hi everyone, welcome to Original Video Reviews. I'm the OVR guy, and today I will show you the AZDOME GS63H dashcam. Along with the camera I received the following. First, there's this suction mount that connects the camera to the car's windshield. It also comes with a 5V 2.4 amp dual USB charger. This is a wiring installation kit. You get a 3.5-meter USB charging cable and a user manual in several languages. Let's take a closer look at this dashcam. At the front you can see a built-in speaker for videos playback. Beneath it there are Wi-Fi and 4K symbols. I will demonstrate the Wi-Fi feature later in this video. And as for the 4K, the camera shoots video up to a maximum resolution of 2880 on 2160 pixels at 24 frames per second, which looks great, but please note that this is not a true 4K resolution. At the top right is an AV input for the optional rear camera. Next to it is a slot for the mount. On the back of the camera is a 2.4-inch LCD display. It has 5 control buttons. I recommend you to read the user manual to learn what each of them does. At the bottom you can see the built-in microphone and the reset button. On the left you can see the power button and the memory card slot. This camera supports a microSD card up to 128GB. On the right are the USB charging port and HDMI port. Let's connect the camera so I can show you how it works. A short press on the M button will show the menus for a specific mode. Holding the M button for 2 seconds will switch between the different modes. Now I will show you the different categories in the video mode. Please note that the menu system settings in video mode are the exact same as in photo mode and playback mode that I will show next.
Now let's talk about the Wi-Fi. The AZDOME app offers wireless control over the camera. You can see how I connect it to my Android smartphone. But don't worry, because the app is also available for iPhone, and you can find the links to download it in the full review on my website originalvideoreviews.com. The pairing process is relatively easy, and so far it worked well. For the last part of the video, I'm sharing with you some video footage captured by the AZDOME GS63H during the day and at night in the two highest resolution settings. Let me know what you think of it. וואו, השראה. זה גם היה בית מאוד אקטואלי לפני איזה... נכון, לגמרי. זמן לכל מיני דברים ששנויים במחוז. בדיוק, אולי אם היית שם מתגורר קצת קודם, היית יכול לעזור. תודה דניאל. טוב, אני נהנה מהתוכנית שלכם. תודה רבה. והייתי את התמונה שלכם בוואטסאפ, וסוף סוף אני רואה איך אתם נראים, זה קצת הפתיע אותי. אבל... בסדר גמור. תמיד יש פעם ראשונה. Welcome to life. תודה. יאללה. ביי ביי. יום טוב. ניר, בוקר טוב. נראים כמו כסח, נראים איזה דבר שחור כזה קטן? כן, כן, קטנים ושחורים. כשאתה מסתכל מקרוב, גם יש להם מין כמו, זה לא זנב, אבל זה משהו כאילו אחורי כזה, אני חושב שהוא המנוף גם של הקפיצות. שהוא מוקף באנשים הקרובים אליו, שאולי יכולים להפוך דעת קהל, או תחושה, או אצל אנשים רעים כמוך ויבואו ויגידו, רגע, אולי אני גם אוהב את ג'וקוביץ', בגלל הדברים הקטנים האלה, בגלל הסיפור השלם שהוא ג'וקוביץ'. אם הוא ייקח עוד גרנד סלאם אחד, זהו אחד, ואז הוא הכי גדול. הוא יהפוך להיות טוב מנדל, או עתיר תארים מנדל, זה יהיה לי קשה. אני חושב שמבחינת הצדק ההיסטורי, כמו שלמסי מבחינת הצדק ההיסטורי הגיע לזכות במונדיאל, לא מגיע לג'וקוביץ' מבחינת הצדק ההיסטורי להיות האיש עם הכי הרבה תארים בהיסטוריה. זו דעתי. ואני עומד עליה. כן. ראיתי חצי היה כמעט כל מלון היה תחרויות של תחרות כישרונות צעירים. אוקיי? והלכתי כמובן להתחרות חיקויים, ממש יוצא מערכון, עולה מערכון, ובכל תחרות ניצחתי. אני אומר ניצחתי זה שתייה קרה ועוגה. שזה פרס אדיר, עוגה בלובי לילד במלון באילת. מה הבן אדם צריך יותר מזה בחיים? אני הבן אדם היחידי שאוכל את העוגות האלה שיוצאים מהוויטרינה, כן? מה, זה דבר נהדר. לזכות בזה בחופשה זה כמו לעשות אקזיט. זה... רגע, אז איזה חיקויים היית עושה? הדבר הזה מגיע אחרי בומבה שמקבלים לראש. זה נאמר באיזושהי קנייה. לא, זה גם בהבנה, הרי שינויים לא קורים בצורה נחמדה. אם הייתה, אתה יודע, הידברות, בוא נרדב, זה הצד עם הכוח תמיד יעדיף לשמור על הכוח שלו. וברגע שמישהו בא ועם פטיש מנסה לשבור הכל, אז אתה מתחיל בעצם להבין, רגע, אולי פה משהו צודק, אולי יש אמת בדברים שלו, אולי זה נובע מתוך איזו מצוקה פנימית שהעדפנו לא להסתכל עליה כל כך הרבה שנים. ואז אתה מבין, אוקיי, באמת, וואלה, יכול להיות שצריך להביט על הדברים אחרת. ויכול להיות שבסופו של דבר הסיפור הזה ייגמר באיזושהי פשרה שהיא, אתה יודע, שני הצדדים יהיו מרוצים ממנה ולא מרוצים ממנה במידה שווה, ואז אפשר להגיד שזאת פשרה הוגנת. אני אספר סתם חוויה אישית קטנה. ביום ראשון האחרון הייתי בצלם מחיפה. היה לנו שידור, פאנל, אולפן. עכשיו זה שידור ספורט לגמרי. וגם אגב בשידור הספורט, באמת 99.9% מהזמן אין סיכוי, לא דיברנו על פוליטיקה, ואם כן זה באיזשהו קשר כזה חצי קריצה.
גם שידור ספורט, בא מישהו שם, אוהד של אחת הקבוצות, ושיסה בנו כללות שבאמת לא חוויתי, זה היה ממש לא נעים, אבל לא על ספורט, אני רגיל, אתם בחיפה, אתם במכבי תל אביב, התקשורת לא רעה, אתם השופטים, אבל השמאלנים, מתל אביב, תחזרו לתל אביב, איתמר בן גביר, סליחה על הביטוי הזה, אין אתכם, כאילו, וכמה פעמים, הולך, חוזר, עולה המדרגות, וזה לא היה לפני, וסתם, רק בגלל שיש מצלמה ואני עם מיקרופון, וגם לא משנה לו מה התקשורת זה, ואמרתי, יש פה שנאה, יש פה שנאה, כן. ואז בסוף גם לא תקנה כלום. לא תקנה גם. לא. וואי, אני חושב על המוכרת. הולכת ומחפשת את המידה, ובמחסן לוקחת את הסולם, ומורידה, והוא לא רוצה, והיא פורמת את הסורכים, סוגרת עוד פעם. לגמרי, בסוף הזה של ביתי הוא תמיד הוא כבר בורח מהחנות כבר בזוג השלישי כדי למאוחר ולא להיות לידי. העירו לך פעם? מוכרים העירו לך פעם? לא, אבל אתה רואה בפרצוף שלהם שזה לא בא להם טוב בעין. כן, הנה, מגיע עוד אחד מהנודניקים. For more info about the AZDOME GS63H, check the full review on my website www.originalvideoreviews.com. Make sure to subscribe my YouTube channel and follow Original Video Reviews on social media. Thanks for watching the video. Bye bye.